Refraction through prism. So first of all, before going to establish some results related to prism, let us try to understand what do you mean by a prism. So prism is a three-dimensional shape having two parallel bases, and the bases are connected by some other surfaces. I mean to say, let me show you. Say with me, this is a prism. মোৰ লগত এইটো এটা প্ৰিজম আছে তো মই যেতিয়া ক'লো হেভিং টু প্যাৰালেল বেসেস একচুয়ালি এইটো ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ প্ৰিজম তো এই এটা বেস ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ফেস আৰু এইফালে এটা ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ ফেস আৰু এই দুটা প্যাৰালেল হ'ব লাগিব এই দুটা প্যাৰালেল আৰু এই দুটা বেস কানেক্টেড বাই দিস সারফেসেস তো ইটস এ ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ প্ৰিজম and when we draw diagram of a prism just we draw this triangle ইয়াত যেনেকুৱা এই ট্ৰায়াঙ্গেলটো আমি ড্ৰ কৰি দিছো এইটো মানে এইফালৰ এই ট্ৰায়াঙ্গেলটো আমি ড্ৰ কৰিছো this is a prism and this line এই লাইনটো একচুয়ালি সারফেস বুজাইছে এই লাইনটো সারফেস এই যেটো সারফেস মোৰ ইফালে আছে এই সারফেসটো আমি এই ট্ৰায়াঙ্গেলৰ এইটো সাইডেৰে বুজাম and this surface just denoted by this side of the triangle. Now, refraction through prism means when light ray enters through this face and emerges out from other face. এইফালে দি light ray enter করে এইফালে দি ওলাই গৈছে তেতিয়া আমি কেনেকে রিফ্লেকশন হয় কি হয় এই গোটে রিজাল্টস বিলাক আমি ইয়াতে প্রুভ করি কিন্তু যদি লাইট রে এইফালে দি এন্টার কৰিছে আৰু এইটো ফেসেৰে ওলাইছে. That means I mean to say light ray enters through this base, one of the bases, and emerges out from other bases which is parallel to this. এইটো ইয়াৰ লগত parallel. ইফালে দি light ray enter কৰিছে ইফালে দি emerges out হৈছে. So it's a not the case of prism. তো আমি তেতিয়া হেতু refraction through glass slab হৈ যাব. Refraction through glass slab. I hope it's clear. Now refraction through prism means light ray incident in which base or which face this face, and when it emerges out from other face that these two faces incline at some certain angle. এই দুটা ফেসৰ মাজত কিবা এটা certain angle আছে আৰু সেই angle-টো আমি angle of prism বুলি কওঁ যেনেকৈ ইয়াতে যদি মই দেখো this is one face just this line and this face has been denoted by this line and this A is the angle of prism. So I hope angle of prism is clear to you. And if you consider these two faces, say light ray enters through this and emerges out from this, then this is the angle of prism. So in the same case, if light ray enters through this and coming out from this face, then this is the angle of prism. Now, let us consider refraction through a prism. Here you see, it is your incident ray. Here OL is incident ray. And if air medium ase, so light ray, air medium or denser medium would enter. When light ray enters from rarer medium to denser medium, then refracted towards the normal. তার মানে নরমালৰ কাষ চাপি আহে গতিকে এইটো ইফালে যাব লগা আছিল না যাব গতিকে ডাইৰেকশন চেঞ্জ কৰিব it will be like this refracted ray and this is broken line and is the perpendicular to this surface and this is your normal to this surface. Next, again this ray when finally emerges out, then it's coming from denser to rarer medium. যেতিয়া লাইট ৰে ডেন্সাৰৰ পৰা ৰেয়াৰ মিডিয়ামত আহে তেতিয়া নৰ্মেলৰ পৰা ডেভিয়েট কৰে তো সেই কাৰণে ইয়াতে আমি ব্ৰকেন লাইন দি এন বেস নৰ্মেল আনি লৈছো আৰু এইটো কি কৰিব এই নৰ্মেল ইয়াতে আছে তো এনেকে নাজো নৰ্মেলৰ পৰা আতৰি যাব তাৰ মানে নৰ্মেলৰ পৰা ডেভিয়েট কৰিব ইট ইজ mn is the final you can say refracted ray যাক আমি emergent ray বুলি কওঁ তো now you see in this diagram here OL
incident ray, এইখিনি লিখি লবা incident ray, then LM, the first time refraction, this is refracted ray, এইটো হল তোমালোকৰ refracted ray, and MN is your emergent ray, which is also refracted ray. As it is emergent ray boli koi aso, it is refracted ray. So finally emerges out. That's why we are saying emergent ray. Now you see, this is your normal and this is your incident ray. Here I is your angle of incidence. So refracted ray, this is refracted ray, and with the normal, this R1, আমি ইয়াক R1 কৈ দিছো, R1 is the angle of refraction in the denser medium. Now in this denser medium, now this incident to this face, prismor এই ফেসত এই refracted ray to ইয়াতে incident কৰিছে, তো এই pair of medium or কাৰণে, for this pair of medium, for this pair of medium, it is denser, it is rarer. So for this pair of medium, this plays the role of incident ray. That's why here let us give a name. This angle is your R2, and it is nothing but angle of incidence for this pair of medium, that is prism medium and your air medium. Then it deviates from the normal, and this is angle of refraction in the rarer medium, and this is called angle of emergence E. So here let me write I is your angle of incidence, and E you can write E is your angle of emergence, Now you see, actually finally the ray going in this direction, this is the ray. Now if you produce it backward, original incident ray was this, it was supposed to go in this direction, it was supposed to, let me explain, this OL was the incident ray, it was supposed to go in this direction if prism was not there. Because of this prism, now it deviates in this direction. Finally, it emerges out in this direction. So, how much angle it deviates? This angle is called angle of deviation, and we denote it by delta. So, delta is your angle of deviation. Now, the first point, that is angle of prism. So this is your angle of prism A, and we denote it by A only. So angle of prism is equals to R1 plus R2. Before that, you see, in this triangle, if you see in this triangle, that is your LPM, or you can say LMP. So in triangle LMP, sum of property, sum of three angles 180 degree. So let me write R1 plus R2 plus, it is P, let me give angle P, equal to 180 degree. So R1 plus R2 plus angle P equals to 180 degree. Simply applying angle sum property in this triangle, we obtained. Now most important point, this is your normal to this surface, this perpendicular. That's why this angle is your 90 degree, this angle. And this is the normal, and this is the normal to this. Therefore, this angle is your 90 degree. Now, if you consider ALPM in this quadrilateral, ALPM,
Sum of four angle is your how much? 360 in a quadrilateral. Now see, this is your 90 and this angle is your 90 degree. What are the four angles in this quadrilateral? That is A, L, P, M. H to quadrilateral A, L, P, M ase. Tare ei duta angle 90, etu 90, etu 90. So 90 plus 90 kiman 180 degree. তেতিয়াহ'লে angle A plus angle B কিমান হ'ব লাগিব? Definitely 180 degree because sum of four angles in a quadrilateral is 360 degree. That's why angle, let me write, angle ALP equal to angle AMP. Each angle is your 90 degree. Each angle is your 90 degree. Therefore, sum of other two angle 90 plus 90 180. Therefore, you can say angle A plus angle B must be your 180 degree. Because চাৰিওটা angle or total 360 হয়. So 42 90, this 90, this is 90. So দুটা মিলি 180 হৈ গ'ল. তো বাকি দুটাৰ sum কি 180 হ'ব লাগিব. এতিয়া চোৱা, this two implies this is 180, this is 180. So therefore what you can say, R1 plus R2 plus angle B equal to angle A means only A you can write, all A লিখিলো হ'ব, plus কি angle P. So left hand side to the equal হ'ব because right hand side is equal. So ইয়াৰ পৰা তোমাৰ angle P and angle B cancelled out. So what you obtain, A equal to, therefore A equal to what? R1 plus R2. So A equal to by R1 plus R2. This is the proof of the first result. That is, angle of prism is directly equal to R1 plus R2. What are R1 plus R2? R1 is the angle of refraction in the prism medium and R2 is the angle of incidence in the prism medium. Next, let us try to prove now to find angle of deviation. So angle of deviation delta ওলোৱাৰ কাৰণে অলপমান ইয়াতে চাই লবা যে এইখিনি মই ৰাফ কৰিলো, এইটো কাম নাই, এইটো হৈ গ'ল আমাৰ, এই 90 ডিগ্ৰী কেছটো আমাৰ উঠাই দিছো ইয়াৰ পৰা। এতিয়া চাবা যে এই যে এংগেল আই আছে, এংগেল আই আৰু এইখিনি এংগেল ভাৰ্টিকেলি অপোজিট এংগেল, দিস ইজ ওয়ান লাইন, দিস ইজ ওয়ান স্ট্রেট লাইন, এনেকে কনসিডার কৰা। তো এই গোটেইখিনি আই হ'ব। তো আইৰ পৰা যদি তুমি R1 বাদ দি দিয়া, R1 কি কৰে, এইখিনি এংগেল পাই যাবা। তো এই এংগেলটো আহিব I minus R1. কোনটো এংগেল? এংগেল QLM. কারণ it is I, this total angle is I, subtract R1, you will get I minus R1. Similarly, এই যেটো এংগেল দেখা পাই আছে এটো হৈছে E, ভার্টিক্যালি অপোজিট এংগেল কোনটো আছে ইয়াৰ পৰা, এইখিনি E আৰু এইখিনি কিমান, এই এংগেলটো R2, তো R2 মাইনাস কৰি দিলে আমি পাই যাম E minus R2, E minus R2. I hope it's clear. Now in triangle তোমালোকে লগাই দিবা, in triangle QLM. বাকি আকৌ প্ৰুফ কৰা দৰকাৰ নাই, জাস্ট QLM ত exterior angles are property. That is, exterior angle in a triangle equal to the sum of remote interior angles. তো ইয়াতে exterior angle কি হৈ আছে? Delta. So we have delta equal to, for this triangle QLM, exterior angle equal to remote interior angles কি আছে? I minus R1 and E minus R2. So I minus R1 plus E minus R2 equal to, তা কাম কৰা I plus E ইফালে ৰাখা, minus common ললে R1 plus R2 লিখা যাব, you can write R1 plus R2 like this way, and just you have proved that R1 plus R2 is your A, R1 plus R2 is your A. So delta angle of deviation is I plus E minus A. This is the expression for angle of deviation in a prism. The angle of deviation prism karone delta equals to
I plus E minus E. Angle of prism to amar janai thakibo. Yate incident ray to kiman angle of incidence hoise angle of incidence jodi jana thake. Aru final jitu angle of reflection jak ami angle of emergence boli koi asu. Ir value jana thakile tumi angle of deviation ulai dibo pariba. Kiman angle of deviate korise. I hope it's clear. Thank you.